Down. I've spent a Quel est mon lifetime lien trying to uncover the avec secrets of this world. Where the machines came from, l'autre? how the old ones C'est son achieved nom. such marvels only to fall into silence and death. A Pas lifetime qui of ressemble. failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila. Je l'ai dit, je suis l'élu. All the deepest C'est lui de la secrets of montagne. earth were laid bare. I suspect you'll have an easier time with this door than I did years ago. La déesse de la montagne m'a choisi. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Ah, Elisabeth Sauvaise. Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. So by now Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Bon, Welcome to Project Zero Dawn. c'est pas un projet Aube Zéro. We found it. Are you C'est quoi ça? Nouvel incident. Le malheureux incident de ce matin avec le docteur Popovich est une nouvelle preuve des besoins de la réception. Nous comprenons qu'Aube Zéro est un projet extrêmement complexe, mais en tant que personnel œuvrant au front, nous en avons assez d'être négligés. Comme nous l'avons déjà demandé, nous avons besoin de traducteurs humains, parlant couramment le polonais au hasard, de personnel de sécurité capable de faire face à des embryologues en colère au hasard, et de sédatifs cutanés pour calmer les personnes hurlant en polonais tout en lançant des chaises et des vases sur le personnel de réception au hasard. La plupart des candidats sont relativement calmes et polis, mais nous avons besoin d'aide pour gérer les exceptions. Merci de répondre. You look so surprised. Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Le personnel d'accueil a admin, on a besoin d'aide nous aussi. Le personnel d'accueil a toujours besoin d'aide pour gérer les candidats de A à Z à leur arrivée dans le bâtiment. Beaucoup sont effrayés ou perdus, certains sont très agités, ces personnes n'ont pas l'habitude qu'on leur refuse des informations. Il nous faut au minimum des traducteurs humains et linguibots ne sont pas suffisants. Et des sédatifs légers pour les cas extrêmes, toute assistance serait bienvenue. Vous pourriez peut-être commencer par répondre à nos messages. Les linguibots. Yes. These will keep. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Je suis pas sûr. Quelque chose de. Je suis pas sûr que la bouffe est pas Please gagnante encore. proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose. Isolation acoustique. Serait-il possible d'améliorer l'isolation acoustique entre VR1 et la zone d'accueil? La plupart des candidats restent calmes pendant la présentation, mais les cris et pleurs sont parfaitement audibles par les candidats attendant leur tour à l'accueil. Simple suggestion. Les pleurs et les cris. Of your visit. C'est quoi ce projet Aube Zéro? C'est chelou. Comment ça des pleurs et des cris? Réapprovisionnement exigé. Pour la 5e fois, merci de réapprovisionner le stock de tisane de l'accueil. Si je dois écouter encore un seul intello piquer une crise parce qu'on est à court de montres ou de sauge mûr, je vais péter un plomb. Merci de répondre, et cette fois pas de blague à base de pisse mémé ou de cruauté. Ok? Yes.
C'était les blagues des 350 000 ans. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super-weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. Ah ouais, c'est pas seulement les... No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Alors déjà, c'est pas mal comme révélation. Mais on s'en doutait déjà un peu, en vrai. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. Justement. He said it could not be stopped. But it Comment ils l'ont was. stoppé? Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Want to discuss? Whew. So Mama, she was right. Pardon? My mother, she took her Bible real serious. Not just Texas Bible serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but when she did use her words, there was always end times this and lake of fire that on account of sinful lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke? A tobacco cigarette. Sorry, darling. My taste run classic. Compliments to your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malky was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. How'd you finger me? I believe Dr. Sobek listed you as an alpha candidate. Priority snatch and grab. Always suspected she had a little thing for me. Hey, I don't suppose you got real coffee in this place. You know, blood coffee? Conflict cappuccinos? Mr. Tate, I'm clearing you to proceed. Just go. Is accurate, yes.
So these mechanical monstrosities, they don't just kill people, they feed off them? Not just people, all organic matter. Every living thing dissolved into nutrients. Millennia of evolution liquefied. The miracle of life reduced to bloody biofuel. In a word, yes. Who did this? Pharaoh? That arsehole. Is he here? No, Doctor. Please, tell him Tom Pake wants a word. Now, get off! Get off! Doctor, please! You get Ted Pharaoh in here! Yes. Ici ou pas? Voilà. Look, let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's obvious. And it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since 57? That went nowhere real slow. And you have to get somewhere real fast. Do you have any idea the immensity of the challenge to prep a new colony ship in time? To be clear, I'm not a worker on the project. Do you even understand how few people it could save? The whole generation ship concept is not gonna happen. It's the first thing you'd abandon in favor of embryonics. For that kind of storage, we're talking a lot of bulk, a lot of power, a lot of resources. So even if you do it, even if you build it and point it at Sirius X, there's no room for people on that thing, all right? If you could try to remain calm. You people are crazy if you think you're getting off this rock. No one's getting off. Medical. Ok, lui est fou. Débriefing après la présentation. Les candidats doivent être autorisés à poser des questions et bénéficier de suffisamment de temps pour saisir toute la portée des informations qu'ils reçoivent. Il est important de prendre en compte que les candidats viennent d'être exposés à des événements pour déclencher un traumatisme mental et émotionnel lourd. Ne considérez pas un silence ou un calme apparent comme une marque d'acceptation. Veillez à souligner que toutes les options de lutte contre la peste robotique permettant de préserver la continuité de l'espèce humaine ont été envisagées et prouvées inapplicables. Transmettez cette information avec calme, mais fermement et sans ambiguïté. Familiarisez-vous avec les données de l'impact environnemental catastrophique des engagements nucléaires face à la colonie, annexe B1, et l'impossibilité de la vie en structure orbitale, lunaire ou sous-marine, annexe C1, C2 et C3, afin d'être en mesure de contrer les objections des candidats avec précision. Si un candidat demande à rester seul afin de consulter des informations additionnelles, autorisez-le sans hésitation. Veillez à informer le personnel de sécurité afin que toute tentative d'automutilation puisse être empêchée. Les candidats ne doivent être autorisés à passer à la présentation 2 ou si vous jugez leur état mental suffisamment stable. Veuillez noter qu'une assistance en temps réel sera proposée sur votre focus. Les équipes de sécurité et de crise médicale sont données compte. Yes. With Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? Nothing the General said, not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it, after all these years. The red zone spreading on the imaging, slowly, so slowly, like a hand opening its fingers. Your involvement in that event is why you were asked for by name. Really? That's interesting. Because nothing worked. Nothing could grow there again. It was a catastrophic failure. But the red zone is a blip compared to global-scale biomass reduction. The biosphere and hydrosphere will collapse, render the Earth uninhabitable long before the robots finish us. Enduring victory can't buy time against that. So, you'd better show me what Zero Dawn really is. Mais non.
Il disparaît là. There is some mistake. I don't understand why I was brought here. Why would you show me these things? I know that there's already a lot to take in. In the waiting area, I was seated with a Nobel laureate in biophysics and a monk, I think. He spoke neither English nor Mandarin. It is very strange. And General Harris? What was he talking about? The robot swarm, the pharaoh plague? I understand it is terrible, but it really cannot be stopped? Why tell us this? There are people in Shanghai, my friends, my family. They have joined Operation Enduring Victory already. It is for nothing? We will all die? We're going to be able to answer some of these questions. I just want to know why I am here. It doesn't make sense to me. You were brought here because of your skill set. No, that can't be right. I am an art historian. I know Dutch masters, Japanese calligraphy, Gerhard Richter. What does that matter now? Bah, je sais pas. Mais j'aimerais bien le savoir aussi. Bon. Y'a pas rien. On va passer à la table 2 alors. Ah là je suis pas venu. C'est parti. CD02 data intact. Initiating playback. Ça va. C'est quel projet Aube Zéro? You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. Oh! To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Ah non! Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. La montagne. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes.
It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Ok. Ok. Wow. The whole Earth destroyed, but then remade? C'est intéressant. Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Ah oui, encore quelques questions que pas de réponse. C'est vrai. Mais déjà, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de questions, beaucoup de questions que tu réponds. Alors, vous êtes désormais en possession d'informations relatives à la véritable nature et à l'objectif du projet Aube Zéro, informations d'un niveau de confidentialité extrême. En conséquence, nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons vous laisser quitter le bâtiment. 3 options s'offrent à vous. Vous pouvez réfléchir avec soin à chacune. Des conseillers spécifiquement formés sont à votre disposition pour vous aider à faire votre choix. 1. Participation. Nous vous affecterons à une équipe de sous-projets correspondant à votre domaine d'expertise. Sachez que le processus sera difficile et l'issue incertaine. Nous vous demanderons de travailler 80 heures par semaine au minimum, et toute communication avec les membres de votre famille sera strictement limitée et surveillée en temps réel. Une fois le projet terminé avec succès, vous et votre cercle familial immédiat, ou 2 personnes de votre choix, serez transférés dans l'habitat scellé Élysée afin d'y vivre le restant de votre vie naturelle. Détention à durée indéterminée. Si vous décidez de ne pas participer au projet Aube Zéro, vous serez confiné définitivement. Vous disposerez de 48 heures pour réfléchir à votre décision. Après quoi, votre refus de participation sera considéré comme irrévocable. Tous les efforts raisonnables seront faits pour rendre votre confinement aussi confortable que possible, mais vous ne pourrez avoir aucun contact avec le monde extérieur et votre décès sera inévitable sous 18 mois en raison de la peste robotique. Lorsque le bâtiment d'Aube Zéro sera abandonné, les détenus ne souhaitant pas opter pour l'euthanasie médicale seront relâchés. Euthanasie médicale. Les informations que vous venez de recevoir peuvent mettre en doute, à juste titre, la pertinence d'une prolongation de votre vie. Si vous préférez y mettre un terme, une euthanasie médicale indolore vous est proposée. Un délai de réflexion de 48 heures est requis au cours duquel vous pouvez décider d'opter finalement pour la participation ou le confinement. Veuillez informer un conseiller lorsque vous êtes prêt à faire votre choix ou si vous avez des questions. Ah ouais. Chaud. Débriefing après la présentation 2. Il est crucial que les candidats choisissent de participer au projet Aube Zéro volontairement et en toute connaissance de cause, sans coercition supplémentaire et sans jugement de valeur porté par le conseiller. Veuillez confirmer aux candidats qu'ils ont été sélectionnés en raison de leurs compétences et de leurs accomplissements. Soulignez le fait que leur participation dévouée à Aube Zéro accroîtra les chances de succès du projet. Présentez la participation à Aube Zéro comme une opportunité de réagir de façon active face à une menace incontournable. Il est possible que les candidats mettent en doute l'aspect équitable de leur sélection. Approuvez ce type d'objection en les qualifiant de normales, voire admirables. Soulignez la valeur de l'expertise des candidats pour l'avenir, non seulement de l'humanité, mais aussi de la vie terrestre dans son ensemble. De même, il peut arriver que les candidats doutent de la moralité de la prolongation de leur propre vie et de celle de leurs êtres chers au-delà du jour zéro. Approuvez leur hésitation, expliquez-leur que bien que la récompense de l'Élysée ne soit pas juste, elle sera méritée. Si possible, réorientez leurs préoccupations éthiques vers une implication plus profonde dans le projet. Lorsque les candidats mettent en doute la possibilité du projet Aube Zéro, autorisez-les à consulter la présentation du Dr Sobek aussi longtemps qu'ils le souhaitent et proposez-leur l'accès aux articles additionnels G01 à P20. Permettez-leur de suspendre l'entrevue afin d'étudier en profondeur cette documentation. Une minorité de candidats opteront pour l'euthanasie médicale et il est important d'accueillir cette décision aimablement et sans jugement aucun. Annoncez-leur le délai de réflexion de 48 heures, au cours duquel des conseillers seront à leur service pour discuter de leur décision. Soulignez bien que l'euthanasie ne sera pas effective sans consentement additionnel à la date prévue de la procédure. Personne ne sera euthanasié contre sa volonté. Ok.
to be given the opportunity to rebuild what the damage that I don't feel worthy of it, but I will do it, absolutely. I want to stress that this was never about your culpability. It is to me. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves that we're cut out for the BTRI cabals. That's the better than rapid innovation. Better at competing, better than the next guy, a better killing machine. It's just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom. I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard, to earn this, for my family to have a place in Elysium. I never thought that there could be atonement. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this, but the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East. Like the Congo. Like Timor. Like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You grow old together, with your loved ones, in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. All inhabitants of Elysium will be medically sterilized. A habitat capable of sustaining a starting base of 2,000 individuals for up to 100 years is a huge challenge, Dr. Alpert. If the population grows instead of diminishes, everyone will be dead inside 30 years. I knew it. I just couldn't bring myself to say the words. I'm sorry. Finish it. Medical euthanasia. I want no part of this. I just want it over. I see. Protocols require a 48-hour waiting period, after which... Okay. Is he to make sure I behave this time? Security. For your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse. Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. This kind of blue skying, it's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. What are you... You don't... Get your hands off me! Zero Dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? Is this right? Dr. Soubet? Christina Soubet? Yes. I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the New Materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair chance. Of all the many people in that auditorium, that we should both be here now. And yet, I feel more accepting of my fate. No, it is not fair, not at all. But for the sake of my family, for the sake of art,
Art is alive. It must be able to speak from beyond history and echo in the future, not perish into oblivion. This opportunity, I must do this. Sauf qu'apparemment ça a été oublié. Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day, I enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute, and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a hologram sculptor? Palms up, honey. I'm just calling it like it is. Hey, look, Mom, I'm making nature. Now, if nature is so important, why not let nature take its course? Extinction? That's natural. Zero Dawn? No, ma'am, that ain't. Heck, it's so unnatural it'd be called an abomination back home, and you know it. That's why you're hiding it. Meanwhile, my little honey of a counselor, she's munching the inside of her cheek. Bad habit. She chewed one of her nails, too, just one. Not your day, was it, little sweet pea? Saw her quota slipping away. Said, I assume you intend to decline the assignment, Mr. Tate. You kidding me? 18 months hard labor in exchange for 30 years lounging around Elysium watching porn? Sign me up. J'aime bien. Power's down. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Ah bah dégage. Here we go. Another one of these. Need to find the right configuration. Gauche, pas, non. Done. I should check the door nearby. Hey. Oh. Hey. I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Okay. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Found one. Yes. Looks intact. That should do the trick. Now let's get that door open. Pour gauche, pas. Gauche, droite. Gauche, haut. Ah, droite. C'est pas ça. Haut, gauche, pas. Droite, haut. Dans l'autre sens. Ah, bah oui. Dans l'enregistrement, il disait que c'était dans l'autre sens. D'accord. Ça fait bas. Okay. Bas à gauche. Haut droite. Et bas. That did it. Okay. Door should have power. Now to see what lies beyond it.
pas. Margot chaîne à Elisabeth Sobeck, résultat de la simulation. La vache, quand tu disais que Gaïa s'inspirait énormément de la morphologie animale, j'imaginais pas que c'était à ce point. Après, c'est pas vraiment surprenant vu le type de terrain sur lequel évoluent ces robots. Mais il n'y a pas que ça. C'est clair, c'est pas juste une question de fonctionnalité. C'est aussi un hommage aux animaux. Comme si elles pleuraient déjà leur disparition. Ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'elle ne s'inspire pas seulement des créatures de notre époque, mais aussi de celles de la préhistoire. On le voit avec des références à la mégafaune dans ses designs. En tout cas, quelle que soit la vision de Gaïa, Héphaïstos lui permettra de la mettre en œuvre. Perso, j'aimerais bien pouvoir revenir dans un siècle ou deux pour voir ce que ça donne. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical at places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, the Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Margot, si je doutais ne serait-ce qu'un peu de ton intelligence, je ne t'aurais jamais choisi comme alpha d'Héphaïstos. Alors cesse de t'inquiéter par rapport à ta jeunesse et à ta façon de s'exprimer. Ça fait partie de qui tu es et confiance en toi. Tu sais ce que tu fais. Petit exemple, la dernière version de tes plans de construction et de mise en œuvre des silos destinés au stockage de matériaux bruts est excellente. Tout comme ce que tu as fait pour le noyau de fonderie et le programme de sélection des sites de fonderie. Nous allons pouvoir commencer à mettre tout ça en place. Dernier détail, va voir Ayomide Aquila avant de finaliser l'inventaire des silos. La première tâche d'Héphaïstos sera de fabriquer les robots qui construiront les tours de transmission que Minerve utilisera pour diffuser les codes de désactivation. Alors si la construction des tours nécessite des matériaux peu communs, ceux-ci doivent impérativement figurer dans l'inventaire. Elisabeth. Ok. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with
think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's more eclipse. Careful now. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Elbaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries, 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Donc c'est ça que j'ai dans mon focus. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Okay. Info concernant Apollon. La copie de l'archive Homère que nous avons obtenue auprès de Zénith lointain s'est révélée très utile au cours des 2 derniers mois. Au cours des 2 derniers mois. Et nous a permis d'assurer dans les temps l'intégration des éléments essentiels d'Apollon. Apollon comprend déjà plus de 40 millions d'entrées discrètes, un chiffre qui grossit de jour en jour. Les modules de sciences dures sont achevés et ceux de sciences humaines ne tarderont pas à l'être. L'histoire du monde, données culturelles et archives des médias sont aussi en passe d'être terminés, tout comme les modules de préservation des langues, pour lesquels nous avons d'ailleurs un peu d'avance. Notre objectif initial de 4500 langues ayant dû être revu à la baisse. Objectif de toute façon condamné depuis la disparition tragique et précoce de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'implémentation des programmes d'apprentissage des langues est l'étape suivante. Par ailleurs, le programme de découverte actuellement en cours de test présente des résultats probants. Les personnages d'Aristote et d'Aspasie rencontrant un grand succès auprès des enfants et des adolescents. Je les trouve moi-même passionnants, notamment lorsqu'ils se lancent dans des débats. Si j'avais pu avoir à l'époque des professeurs aussi intéressants, que la paix soit sur vous, Samina. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory.
A falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. Mais du coup, comment ils ont pu apprendre à parler anglais si les données d'Apollon n'ont pas atteint leur destination? C'est bizarre qu'ils parlent tous anglais. Welcome to Hades, Zero Dawn's extinction failsafe protocol, the ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Ah, donc c'est à ça qui sert Hades. On demand. Death on speed dial. Salut Bastien. All for the greater good, Bastien of course, but CHZ. still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Alors, concernant le bruit. Alors là, Lizzie, tu débloques du bashcore. Ceux qui racontent que Travis Tate écoute du bashcore pendant le taf sont des menteurs de première catégorie. Je ne suis pas du genre à me balader en minivan publicitaire, tu devrais le savoir. Je vais te dire, je préférerais encore boire un litre d'eau polluée du fleuve Citarum que d'écouter du Grey Swarm pendant 30 secondes. Je le jure devant Dieu et sur la tête de ma mère, je suis pas croyant mais elle si. C'était pas du bashcore qui faisait trembler les murs de labo Hades, c'était du death metal, de la musique classique et de la bonne. Tout droit sorti des années 80 et 90, j'ai aussi du deathcore hollandais, du gore grind japonais et le truc suédois branché cannibalisme. Si tu veux découvrir, n'hésite pas à venir me voir. Et même, t'es même pas obligé. Si tu t'approches à 50 mètres du labo, ça devrait le faire. Parce que c'est pas du bashcore, tu vois. Ces hurlements qui déchirent l'air, ces basses qui font vibrer le sol, et le plafond et qui te donne l'impression d'être Jonas dans le ventre d'une maline gothique, il n'y a que ça de vrai. Quant à cette histoire de baisser le son, je te le dis tout de suite, ça va pas être possible. Parce que c'est comme ça que je bosse. Tu veux pas que j'arrête
les stimulants, le chocolat et des vidéos d'accidents aussi. Je suis censé programmer Hades, je te rappelle. Comment tu veux que je développe un protocole d'extension sans death metal pour m'inspirer? Bref, c'est niet. Allez, bonne journée. Yes. Il avait l'air sympa ce mec. Allez. Le protocole Hades. Ici Tate, je viens de m'enfiler 3 bleus, mais je les ai bien mérités. J'ai enfin trouvé une solution adéquate à l'autorité exécutive plutôt extrême de Gaïa. Si ça vaut pas une dizaine d'heures de rêve, je ne sais pas ce qui les vaut. Jusque-là, dans les protocoles d'usurpation que j'avais conçus, tous les protocoles d'usurpation que j'avais conçus foiraient la phase de simulation parce qu'ils étaient soit trop durs, soit trop faibles. Trop durs, ils abîmaient Gaïa. Alors c'est sûr, ça permettait d'enlever ses mains virtuelles du volant virtuel pour qu'Hades puisse prendre des commandes, mais ce faisant, ça lui brisait les doigts. Et même les bras, des fois. Aucun intérêt donc vu qu'il faut que Gaïa puisse reprendre le contrôle une fois qu'Hades a terminé ses petites affaires. Fallait que je trouve une solution qui évite d'envoyer Gaïa au paradis des IA. Quand ils étaient trop faibles, Gaïa faisait juste semblant de laisser la main à Hades. Dans tous les simus, Hades prenait les commandes du système de terraformation et annulait tout ce qui avait été fait. Mais Gaïa passait en douce après lui et inversait secrètement tous les processus. En falsifiant les données de télémesure pour dissimuler l'interférence. Une vraie fourbe. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour préserver la vie de Gaïa? Même quand c'est juste la simulation de celle d'une pente. Finalement, la bonne solution, c'est d'isoler Gaïa dans un programme de protection afin de préserver son intégrité, puis de la détrôner temporairement pour qu'Hades puisse prendre les rênes du royaume le temps de remettre les choses à zéro. Bon, les petites bleues commencent à faire sérieusement effet, alors c'est plus clair ce que je raconte, mais bon, je suis à peu près sûr que ça fonctionne. Ouais, je sais, je sens que je m'enfonce dans le pays des rêves là. Je vais me pioter, je reviens demain. Ciao les cocos. Pourquoi tu laisses ce jeu en anglais? Bah parce que je préfère l'anglais. Je préfère les voix originales. Voilà, il n'y a pas de raison particulière. Alors, un peu concernant les archives. Monsieur Tate, le présent message concerne l'archive Apollon numéro 000023876, soit la 666e que vous avez renvoyée en 5 jours à peine, et que nous sommes une fois de plus obligés de refuser. En dépit de nos avertissements, contenus inappropriés, vous avez envoyé 265 remasterisations holographiques de grands classiques du cinéma extrême. Je me retrouve de fait avec 2 raisons de vous remercier. Il faut 1. Tout d'abord, pour m'avoir donné le plaisir de refuser votre contribution, et donc d'envoyer aux films de torture d'Europe de l'Est préférés et autres œuvres du même acabit dans le tréfonds du néant. Je me réjouis de savoir que j'ai épargné à ceux qui nous succéderont sur cette planète le supplice qui constitue le visionnage des 16 séquences de Comment faire un mille pattes. Pas d'inquiétude cependant, l'œuvre de Pasolini a déjà été préservée, extrême certes, mais quand c'est de l'art c'est permis. Ensuite, pour avoir clarifié un concept depuis toujours ambigu et éthiquement délicat, pour les archivistes tels que moi, la définition de l'obscénité, vous m'avez délivré du marasme subjectif fort, bien résumé par la fameuse phrase du juge Potter. Je la reconnais quand je la vois, grâce à vous je sais qu'il me suffit de me fier au seul critère suivant. Il s'agit d'un envoi de Travis Tate, c'est que c'est obscène. En conséquence, j'ai enjoint au personnel travaillant sur Apollon de rejeter systématiquement tous vos envois futurs, sans même les visionner. Peut-être pourriez-vous désormais consacrer le temps que vous auriez passé à préparer d'autres envois, à que sais-je, travailler sur le projet qui vous a été confié. Après tout, nous avons un monde à sauver. Enfin, vous, je ne sais pas, mais nous, oui. Dr Samina et Badji. Yes. Ok. Looks like the only way onwards. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances. But, as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable.
Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Ok. Et encore du lore. Alors. Chambre de ZL. Les chambres ectogènes sont arrivées il y a 2 jours. J'ai passé les dernières 36 heures à les examiner et à compulser la documentation technique. Elles sont proprement incroyables. Je ne sais pas ce que vous avez donné à Zénith lointain pour obtenir ces chambres, mais ça valait la peine. Leurs embryologistes ont réussi à effacer 50 ans de défauts techniques, éradication des risques de la technique ECMO, résolution du problème de l'administration de nourriture et de celui de la stabilité hormonale, et annihilation de 12 autres facteurs de risque. Avant d'étudier ces chambres, je pensais que l'Odyssée n'était qu'un projet irréaliste, mais si toutes les autres technologies de ZL sont de cet acabit, une colonie humaine en orbite de Sirius ne semble plus impossible. Une production en série de chambres de ce type présentera un certain nombre de difficultés, mais rien qui ne soit insurmontable. Je vais me reposer quelques heures avant de me remettre à l'ouvrage, j'enverrai un planning de production d'ici 48 heures. PBK. Ok. Eh bien, très bien. Got too much already. C'est sympa. Il y aura d'autres. Non, c'est dernier. Berceau scellé. Iliti 01 a pu être scellé avant que la nuée qui avance sur la province du Xinjiang ne la détecte. Le ping-back des systèmes principaux est bon, un succès pour ce voyage inaugural. Concernant mes différends avec les bêtas sur la sélection des zygotes, je comprends que nous ne puissions pas mener des simulations de flux génétiques à l'infini. Il faut tout de même reconnaître qu'il existe une bonne marge d'amélioration pour les futures populations des berceaux. Outre le fait que je superviserai personnellement l'achèvement du site Illici 02 à l'intérieur du mont Namuli, je formulerai et proposerai une version modifiée du plan de sélection des zygotes avant la fin de la semaine. PBK. Elle faisait partie du jeu, est en développement depuis janvier et elle sortira pas avant 2021. Mais c'est confirmé? J'ai vu des rumeurs comme quoi ça sortirait sur PS5 et tout, mais je sais pas si ça a été confirmé ou pas. Le développement des personnalités artificielles des serviteurs de berceau, enseignants, gardiens, soigneurs, avance à un rythme probant. Nous visons une norme Turing 04 qui accordera à ces robots de légères capacités d'empathie et d'improvisation sans pour autant altérer leur conformation à un ensemble de comportements codifiés. Le programme logiciel permettant le passage d'une personnalité à l'autre au sein d'un même serviteur activé par les stimuli extérieurs présente des difficultés plus importantes que prévues, en particulier la boucle de rétroaction entre les personnalités gardiens et soigneurs. Je joins à ce message un rapport d'incident décrivant une situation au cours de laquelle un serviteur à une personnalité mère est opposé à un serviteur à personnalité disciplinaire. Une sorte de dispute parentale amusante au premier abord, mais en réalité plutôt inquiétante. J'ai élaboré un plan détaillé dans le but de corriger ces défauts du protocole interactif. Dans environ, donnez compte. Ils ont confirmé qu'ils ont commencé le développement. Ah ok. Ok, bah, d'accord, oui, bah, ça m'étonne pas dans ce cas qu'ils sortent en 2021. Ok, très bien. Merci pour l'info. Mais je me demande ce qu'il y aura dans le 2 du coup. Parce que là, il y a déjà toutes les révélations. Enfin, a priori. J'ai pas encore fini, mais a priori, il y a l'air d'y avoir toutes les révélations. Du jeu. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Bah ouais, ce serait bien d'aller explorer d'autres endroits de la planète aussi. Histoire de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ça serait bien.
feels like it used to hold something. Lots would benefit from antilopinate morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Il y a que des émotions. Lots would benefit from antilopinate morphologies, though caprid forms show superior load. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. Ok. C'est intéressant tout ça. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is, give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Ce serait bien que les décisions aient un vrai impact sur l'histoire. Ouais, c'est vrai. Alors, Odyssée a échoué. Chers tous, j'ai bien peur d'avoir de terribles nouvelles. Zénith Lointain m'a informé que la mission Odyssée avait échoué. La nuit dernière, la télémétrie a indiqué un échec de confinement d'antimatière catastrophique ayant provoqué la sortie de l'appareil du système solaire. Le vaisseau, son équipage, sa cargaison de zygotes et de graines, sa version alpha d'Apollon, tout a été perdu. Aube Zéro est désormais le seul espoir de perpétuation de l'espèce humaine et de la vie terrestre. Nous devons réussir. Ah, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune donnée. Statue d'Artémis, ça va marcher, Lise, j'en suis certaine, si ces mots veulent encore dire quelque chose. Je suis allé négocier des échantillons auprès des cryozous
Ils ont tant d'espèces emprisonnées dans des dioramas holographiques déprimants, sur fond de « et si tout avait été différent ». Plus de 14 000 espèces éteintes entre 2000 et 2043. Nous avons commencé à organiser notre succession primitive en sélectionnant les organismes pionniers pour la mise en place d'une biosphère équilibrée et durable. Des micro-organismes et des insectes, des lapins et des faucons, des renards et des loups, des milliers d'autres devront attendre leur tour. C'est ce que notre nouvelle génération soit prête à les restaurer. Ils pourront alors revenir dans un monde qui, cette fois, comprendra le concept de conservation avant qu'il ne soit trop tard. Il y a déjà eu tellement d'actions trop tardives, nous avons perdu une équipe de collecte entière au cours de la révolte de la colonie au Myanmar. Les échantillons perdus étaient, disons-le, irremplaçables. Mais grâce à toi, Lise, le cercle de la vie pliera, mais ne se brisera pas. La Terre était jadis un caillou sans vie, et elle le redeviendra un jour, mais pas maintenant, pas comme ça, pas si on peut l'en empêcher. Ronson. Ah, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chevaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de gros animaux. Ça. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Ah yes. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child.